So elimination expert. So na dito sa Daplin, it's Jesse Pineda, Amboy Aparco, number 2. Number 85, it's Nino Maniacap. Number 25, it's Joshua Velarde. Number 68, Doydoy Bandigan. Number 9, Philip Bibilio. Number 1, Glenn Aguilar. And RM, it's Jubin Lagrada. So qualifying rounds. Seat A, muna managan seat A. Expert per seat. Ayan na, gibuyan ang seat A. Seat A, seat A, it's Joshua Velarde, Philip Bibilio, Glenn Aguilar. Ayan, Doydoy Bandigan, Jubin Lagrada. So leading is Bibilio, Glenn Aguilar, Joshua Velarde, Doydoy Bandigan, Jubin Lagrada, Jesse Pineda, Nino Maniacap, and Amboy Aparco. Mananagan sa seat A, sa expert. So daghang kitag expert mga boss sa Antipas, North Cotabato. Ayan, Philip Bibilio leading. Ikaduha na Glenn Aguilar. Ikatulo Joshua Velarde. Ikaapat Jubin Lagrada. And then Doydoy Bandigan, Jesse Pineda. Wow. Leading, oy, lubong. Yan, sun area, sun section. Ayan, expert rider, expert rider, expert rider. So Bibilio leading mga boss. It's Bibilio leading. Glenn Aguilar, Joshua Velarde, Jubin Lagrada, Jesse Pineda, Doydoy Bandigan, Nino Maniacap, and Amboy Aparco. Ayan. Wow. So daghan kitag expert din mga boss. Daghan kayong expert nga nanagan. So leading all the way, it's Philip Bibilio, Glenn Aguilar, Joshua Velarde, Jubin Lagrada, Jesse Pineda, Doydoy Bandigan, Nino Maniacap, and Amboy Aparco. So ay standing sa tong seat A mga boss. Seat A, expert. So daghan kitag expert mga boss, no? Daghan kitag expert. Yan, Philip Bibilio, Glenn Aguilar, Joshua Velarde, and then Jubin Lagrada, Jesse Pineda, Doy Bandigan, Nino Maniacap, and Amboy Aparco. So muna standing mga boss sa tuwang. Ayan, Glenn Aguilar in second, Philip Bibilio in the first place. Ayan, Glenn Aguilar umahabol, and then Joshua Velarde on third. Uy, nalapas si Bibilio. Nalapas si Bibilio. Ayan, ikaduha na Bibilio. Ayan, pagpakanay. So Glenn Aguilar na leading. And then Bibilio. Again Velarde ang third. Fourth is Lagrada. Walang pagbabago mga boss. So Glenn Aguilar leading. And then Philip Bibilio, Joshua Velarde, Lagrada, Pineda, Bandigan, Maniacap, and Amboy Aparco. So muna standing mga boss. Muna standing. Ayan, bakbakan na Joshua Velarde, Philip Bibilio, and Glenn Aguilar. Ayan. Wow. Ayan na, nakadol na. Nakadol na si Bibilio kay Glenn Aguilar.
Bibilyo. Oh! Glenn Aguilar leading, and then Bibilyo. Ayan na, Joshua Velarde. Ayan, sun section. Okay, white flag for Glenn Aguilar, Joshua Velarde and Bibilyo. Flag Rada. White flag. White flag. Ayan. White flag. White flag. So leading all the way, it's Glenn Aguilar. Joshua Velarde na ikaduha mga boss. Ikatulo si Philip Bibilyo, Juben Lagrada, Jesse Pineda, Doy Bandigan, Ninyo Maniakap, and Amboy Aparcon. So muna yung standing mga boss, no? Muna yung standing. Ayan, Glenn Aguilar, checkered flag, Joshua Velarde, Philip Bibilyo, and then Juben Lagrada, Pineda, and Doy Bandigan, Ninyo Maniakap. So muna itong stand na checkered na mga boss, checkered. Yan, checkered.